atomic mass unit. AMU. This is also represented by U. 1 U, that is 1 atomic mass unit, is nothing but the reciprocal of Avogadro's number. Take down. Reciprocal of Avogadro's number. What is the atomic mass of carbon 12 isotope? That is 12 AMU, that is 12 U. So the actual mass of one atom of carbon, one mass of one atom of carbon 12 is equal to 12 into U. In place of U, you can put 1 by N. So the 1 by N value is 1 by 6.02 into 10 power 23. That is equal to 1.67 into 10 power minus 24 gram. So that is equal to 1.67 into 10 power minus 27 kg. Therefore, 12 into 1.67 into 10 power minus 27 kg. So this is the actual weight of carbon. So let us work out 12 into 1.67, that is equal to 20.04. So 20.04 into 10 power minus 27 kg is the mass of one atom of carbon. So that is equal to 2.004 into 10 power minus 26 kg. So this is the mass of one atom of carbon 12. Okay. Now let us discuss the next aspect. What is the energy equivalent? Energy equivalent. Energy equivalent of 1 AMU. We know E is equal to mc square. And here we had to consider the mass as one atomic mass unit. So that is 1.67 into 10 power minus 27 into, and what is the velocity of light? 3 into 10 power 8 meter per second. So whole square. Okay. So that is equal to 1.67 into 10 power minus 27 into 3 3s are 9 and this is 10 power 8 2s are 16. So it means 9 into 1.67. How much? 15.03. So 15.03 into 10 power. This is minus 27. This is 16. It means minus 9. Is it not? So that is equal to 9 correct 11 minus 27 16 11. So minus 11. Upper 1.503 into 10 power minus how much? 10. Euro joule. Now this can be converted into electron volt. Electron volt convert panna enna pannu? You had to divide by the charge of electron. 1.6 into 10 power minus 19. So 1.50 into 10 power minus 10 divided by 1.6 into 10 power minus 19. So that becomes electron volt. So that is 1.509 divided by 1.6 is equal to 0.943. So 0.943 into 10 power. The minus 19 மேல போச்சுனா plus. அப்போ எவ்வளவு வரும்? Plus
9 அப்படின்னு வரும். plus 19 இது 10 தப்பா வருதா? 3 sorry 503. So 1.503 divided by 1.6 அப்படின்னா 0.939 அதாவது 94ன்னு வச்சுக்கலாம். 0.94 939 அப்படி வருது. 0.939. ஓகே, இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா 939 3 டிஜிட் தள்ளி, அதாவது இந்த 10 கியூபை இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன். அப்போது 10 power 6ன்னு ஆகிடும். இவ்வளோ எலக்ட்ரான் வோல்ட். So that is equal to 939 mega electron volt. But accurate calculate பண்ணா 931 அப்படின்னு வரும். இல்லைன்னா 933. 933லேருந்து 31லேருந்து 934 வரையிலும் வரலாம். நம்ம வந்து ரஃபாக எடுத்துருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி வருது. இவ்வளோ மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஓகே, so this is the energy equivalent. But standard 931 சொல்லுவாங்க, சில பேர் 933. நம்ம ரஃப் ஒர்க் பண்ணதுனால 939 வந்து மெகா எலக்ட்ரான். Then let us talk about the nuclear density. Okay, nuclear density. Nuclear density. So nuclear density, densityனால என்ன அர்த்தம்? Density அப்படின்னா mass by volume தானே சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்போ வால்யூம் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்பியர்னு எடுத்துக்கிட்டா அப்போ 4/3 pi r cube தானே, கரெக்ட்? 4/3 pi r cube. அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் அப்படின்னா அட்டாமிக் மாஸ், தட் இஸ் ஏ. ஆக்சுவலாக இந்த அட்டாமிக் மாஸ் இந்த 4/3 pi r cube, த ரேடியஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். Radius of the atom, R, capital R. That is proportional to A. Atomic mass க்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறும். இப்போ இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுக்கிட்டா, ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியில் கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கிட்டா அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஆர் கியூப் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் ஃபுல்லாக நான் கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கிட்டேன். அப்போ ஆர் கியூப் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏ. அப்போ ஆர் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு a power 1/3 அப்படின்னு கொண்டு வரலாம். ஸோ அதை ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணணும்னா you have to introduce the constant. So r is equal to r0 into a power 1/3. இந்த r0ஓட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தா that is 1.2 into 10 power minus 15 meter. நோட் பண்ணிக்கிறதா? This is a constant. Now let us talk about the density. So nuclear density அப்படின்றது mass by nuclear mass divided by volume தானே, divided by volume. இதில் A அப்படிங்கிறது atomic mass number. நோட் பண்ணிக்கோ, mass number. ஏன்னா mass number. அடுத்தது ஆர்ன்றது உனக்கு தெரியும், that is nothing but the radius. இப்போ average mass of a nucleon அப்படின்னு எடுத்துட்டா எழுதிக்கோ, average mass of a nucleon
அப்படின்னா that is taken as small m, average mass of a nucleus. ஒரு நியூக்ளியானோட மாஸ் அப்படிங்கிறத ஸ்மால் m அப்படின்னு வச்சுட்டா அப்போ மாஸ் நம்பர் இன்டு m அப்படிங்கிறதான மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ். ஸோ மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு எடுத்தா அட்டாமிக் நம்பர் அதாவது மாஸ் நம்பர் இன்டு ஆவரேஜ் மாஸ் ஏஎம் அப்படின்னு வரும். ஸோ இதை தான் நம்ம நியூக்ளியர் மாஸாக எடுத்துக்கிறோம். மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ்னா நியூக்ளியர் மாஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்தது வால்யூம் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்தோம், 4/3 πr³ சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த பேசிஸில் நியூக்ளியர் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது நியூக்ளியர் டென்சிட்டி அப்படின்னா மாஸ் பை வால்யூம் தானே. மாஸ் என்ன ஏஎம், அதுதான் மாஸ், டிவைடட் பை வால்யூம் என்ன 4/3 பை இன்டு r³ கரெக்டா. அதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிக்கோ. அப்போது 3/4 இன்டு ஏ இன்டு எம் டிவைடட் பை பை r³. ஆர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஆர் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம், r0 இன்டு சொல்லு ஏ பவர் 1/3ன்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்தோமா. அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன். அதை இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். therefore 3 by this nuclear density அப்படிங்கிறது 3/4 A அடுத்தது m into divided by pi into இந்த r³ பதிலாக இந்த r0 போட்டுரு. ஸோ r0 A power 1/3 whole cube அப்படின்னு வரும். சரியா. அப்போ that is equal to 3/4 into A m by r0³ சரியா into a power 1/3 into power 3 cancel ஆகிடும். 3 3 1 அப்போ வெறுமனே a. ஏன்னா a power m whole power n is equal to a power mn அப்படிங்கிறதுனால a power 1/3 whole power 3 அப்படின்னா a power 1/3 into 3 cancel அப்போ வெறுமனே a. அதுதான் a போட்டுருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த நியூக்ளியர் டென்சிட்டி. அப்போ ஒரு a கேன்சல் ஆகிடும். சரியா. therefore nuclear density can be given as that is 3/4 into m divided by pi r0³. okay. இதில் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் டென்சிட்டியில் எங்கேயாவது அதனுடைய ஈக்குவேஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மாஸ் நம்பர் வருதா? வரவே இல்லை. ஸோ இட் கிளியர்லி இண்டிகேட்ஸ் தட் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் நம்பர். ஸோ இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஓகே. therefore nuclear density is independent of mass number. What is a mass number? Okay, what is mass number? A is nothing but number of protons plus neutron number. Okay, அது இங்க ஞாபகம். C என்ன atomic number. atomic number நாக்க இந்த இடத்துல nothing but proton number இல்லையா. proton number அந்த இடத்துல நம்ம எலக்ட்ரானை இன்க்ளூட் பண்றது இல்லை. n அப்படின்றது நியூட்ரான் நம்பர். ரைட். So one thing is very clear, the nuclear density இதை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் விலாவாரியாக பார்ப்போம். நியூக்ளியர் டென்சிட்டி ஒரு மைண்ட் மேப் கான்செப்ட் மேப் மாதிரி போட்டுக்கோ. நியூக்ளியர் டென்சிட்டி இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் atomic mass, that is mass number. That is point number 1. It is not uniform. It is not uniform. யூனிஃபார்மாக இருக்கிறது கிடையாது throughout the nucleus. எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்காது throughout the nucleus. சார் அப்போ எப்படி இருக்கும்? It is the maximum at the center. Maximum at center. Maximum at center and decreases
nuclear density decreases as we move away from the center. பெரிஃபரலா லைட்டாக இருக்கும். இந்த தோசை ஊற்றுவாங்கல்ல, தோசை ஊற்றுறப்ப நடுவில் சென்டராக வந்து திக்காக இருக்கும், ஓரத்தில் தின்னாக இருக்கும், லைக் தட். சில பேர் வீட்டில் நல்லா தலகாணி மாதிரி சுடுவாங்க, அதெல்லாம் விட்டுரு. அது ரெகுலராக சுடுற தோசை இது. தலகாணி மாதிரி எல்லாம் ஒரே சைஸில் இருந்ததுன்னா அது பேர் என்ன? தோசை கிடையாது, ஆப்பம், ஊத்தப்பம். திங்கிறப்ப இதெல்லாம் ஞாபகம் வரணும். அடுத்தது, so the effective value of nuclear radius is taken up to a point, ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்றேன், where its density reduces to half of its value at the center. அப்படியே கம்மியாயிட்டே வரும். Now let us talk about nuclear force. So nuclear densityங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாராமீட்டர். அடுத்தது nuclear force. நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸுக்கு நான் ஒரு டயக்ராம் போட சொல்லியிருந்தேன், எழுதிக்கோ. நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். இப்போ ஒய் ஆக்சிஸில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி போட்டுக்கோ, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அதோட ரேடியஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ கவனி, இந்த இடத்துல ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ரிப்பல்ஷன் வந்து கம்மியாயிட்டே வரும், புரியுதா? அதுக்கப்புறம் இட் ரீச்சஸ் த லோயஸ்ட் வேல்யூ, அகைன் இட் பிக்ஸ் அப் லைக் திஸ். நோட் பண்ணிக்கோ. அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்? இங்க ரிப்பல்ஷன் டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு, இங்க அட்ராக்ஷன். அப்போ அந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில தான் ஒரு ஆப்டிமம் லெவல்ல அந்த ஆர் நாட்ன்றது அமையுது. ஸோ அப்போ இதை டிஃபைன் பண்ணுவோம். நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன? இட் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங், இட் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் between two nucleons. ரெண்டு நியூக்ளியான்ஸுக்கு இடையில உள்ள ஃபோர்ஸ் தான். அது அட்ராக்ஷனாகவும் இருக்கலாம், ரிப்பல்ஷனாகவும் இருக்கலாம். எக்ஸிஸ்டிங் between two nucleons. இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் FG the gravitation force, அதுக்கப்புறம் FE the coulombic force of interaction, that is electrostatic force, அதுக்கடுத்தது த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். இதோட ரேஷியோ எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கிறதுலே லீஸ்ட்டு கிராவிடேஷனல். ஆனால் அதை விட பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது எவ்வளோ டைம் இருக்குது? எலக்ட்ரானிக் ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் கூலம்பிக் ஃபோர்ஸ், 10^36 டைம்ஸ். அதை விட இன்னும் கூடுதலாக இருக்கும் எவ்வளோ? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் 10^38. அப்போ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த நியூக்ளியஸ் எல்லாம் டைட்டாக பிடிச்சிட்டு ஒரு இடத்துல இருக்கு. இப்போ அந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸை ஒட்டச்சா என்ன மாதிரி எனர்ஜி வரும்ன்றதை நீயே இமேஜின் பண்ணி. அண்ட் இதெல்லாம் எப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ். ஸோ நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ். This operates between
2 and 3 Fermi. Fermi enna? Minus 15. So Fermi meter, that is FM. 10 power minus 15. Picona 12 minus 12. Microna minus 6. Milli nano 9. Next. When R is much greater than R naught, the potential energy decreases to 0. The potential energy decreases to 0 with an increase in R. அப்போ it indicates the attractive nuclear force. இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்? அப்போ nuclear force will be attractive. இதோட மேக்ஸிமம் அப்படின்னு பார்த்தா R0 is equal to 0.8 Fermi. And note down this point, it does not obey the inverse square law. Coulomb's law கட்டுப்படாது. Does not obey inverse square law. Inverse square law என்ன? அதை divided by என்ன சொல்லுவோம்? R squared சொல்லுவோம் இல்லை Coulomb's lawல, அதுக்கு கட்டுப்படாது. Next point, when R is less than R naught, அப்போ R is less than R naught வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகிடும்? மேலே தூக்கிடும் potential force. அப்போ அங்கே repulsion increase ஆகிடும். So the potential energy rapidly increases. Upward போட்டாக்க increases. அப்போனா எப்படி இருக்கும்? அந்த ஃபோர்ஸ் repulsive force ஆகும். So this indicates repulsive, strongly repulsive. Next, in the nuclear force is independent of charge independent. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், கொலம்பிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அதுக்கெல்லாம் அந்த லாக்கெல்லாம் கட்டுப்படாது, இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லாக்கு கட்டுப்படாது. ஸோ சார்ஜ் இண்டிபெண்ட். அப்போனா என்ன அர்த்தம்? அதாவது நியூட்ரான் புரோட்டான் அந்த வித்தியாசம்லாம் இதுக்கெல்லாம் கிடையாது. புரியுதா? இது என்ன பண்ணும்? அதாவது புரோட்டான் இன்ட்ராக்ஷன். நோட் பண்ணிக்கோ. The force between two protons, அதாவது F between two protons is equal to the force between two neutrons, அதாவது N. And also it is equal, that is NP. ஏன்? நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு, சார்ஜுக்கெல்லாம் அது கட்டுப்படாது. அது நியூக்ளியான், அதோட தான் எடுத்துக்கோ. நியூக்ளியான்னா என்ன? ஏதோ புரோட்டான் ஆன் நியூட்ரான் தானே. நியூக்ளியஸில் உள்ள பார்ட்டிகல் பேர் நியூக்ளியான், அவ்வளோதான். அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நியூக்ளியஸ்.
So neutron அப்படினா நமக்கு தெரியும், they don't have charge. Neutral charge, no charge. Proton positively charge. So அப்போ இந்த கூலம்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லாவில் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஓகே, இது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இது எவ்வளோ இருக்கும்? கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மாதிரி எவ்வளோ இருக்கும்? 10⁻38 டைம்ஸ் இருக்கும், பயங்கரமாக. ஓகே, தென் இப்போ மூணுத்தையும் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்க, கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். எது ஹை? நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் தான் ஹை. Nuclear force is a saturated force. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது ஐயோ அங்கே நியூட்ரான் இருக்கு, நம்ம இங்கே இருக்க மாதிரிலாம் ஏங்காது. பக்கத்தில் இருந்தால் இன்டர் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ், இல்லைன்னா போயிட்டே இரு. they never get excited. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சேச்சுரேட்டட், நிதானமாக இருக்கும், டென்ஷன் ஆகாது, பக்கத்தில் வந்தால் பார்த்துப்போம். ஓகே, ஸோ இட் மீன்ஸ் a nucleon interacts. இதோட மீனிங் என்ன? a nucleon என்ன? either proton or neutron. a nucleon, there you go, a nucleon interacts only எப்போ? with its nearest neighbor. அந்த நான் சொன்னல எவ்வளோ ஃபெர்மி சொன்னேன், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும், ஆப்டிமம் டிஸ்டன்ஸு எவ்வளோ ஃபெர்மி பாரு, 10 நோ இப்போ கொடுத்தனே 2 to 3 ஃபெர்மி, ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான், 2 to 3 இருந்தால் தான் இல்லையா? ஸோ ஒன்லி with its nearest neighbor. Next. It is a non-central. அதாவது நான் சென்ட்ரல்ல இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அந்த சென்டர்லேருந்து தான் நம்ம எடுப்போம் எந்த ஒரு விஷயத்தை. இது அப்படி இல்லை, பெரிஃபரல்லே அட்டாக் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் நான் சென்ட்ரல். மீனிங் புரியுதா? It means it does not act along the joining two charges. And finally, it is free from spin. That is spin independent. It depends on the spin. Spin dependent force. Spin dependent. Dependent force. அதாவது parallel ஸ்பின்னா இருக்கிறப்போ ரெண்டு நியூட்ரான்ஸ் இல்லைன்னா ரெண்டு புரோட்டான்ஸ் parallel ஸ்பின்னா இருக்கிறப்போ இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர். ஆன்டி பேரலா இருந்தாக்கா வீக்கர். ஸோ மொத்தம் எத்தனை பாயிண்ட் பார்த்துருக்கோம்? இதில் இத்தனை பாயிண்ட்டும் உள்ளே வரணும். 1, that is the force existing between two nucleons. அதுதான் நம்ம நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம். இந்த டயக்ராம் கம்பல்சரி. அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன? அதோட ரேஷியோ பார்த்தோம். மூணாவது பாயிண்ட்டு ஷார்ட் ரேஞ்சு, அதோட வேல்யூ பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நாலாவது தட் இஸ் எப்போ அட்ராக்டிவ், எப்போ ரிப்பல்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். புரியுதா? அதுக்கு அடுத்தது சார்ஜ் இண்டிபெண்ட் அதை பார்த்தோம். அப்புறம் அதனால தான் இந்த எஃபிபி இதெல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றது சொன்னேன். சேச்சுரேட்டட் ஃபோர்ஸு, அதுக்கப்புறம் நான் சென்ட்ரல், தென் ஸ்பின் டிபெண்ட். பேரலல் ஸ்பின்னா ஸ்ட்ராங்கர், ஆன்டி பேரலல்னாக்கா வீக்கர். ஓகே, இந்த 10 பாயிண்ட் ப்ளஸ் திஸ் டயக்ராம் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே,
கவனி. இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் அடிக்கடி கேட்குறாங்க, நோட் பண்ணிக்கோ. கம்பேர் தி electrostatic force and the nuclear force. Take down. Compare the electrostatic force and nuclear force. Electrostatic forces weaker. ஆனா இதெல்லாம் strongest attractive. Strongest attractive force. இது depends on charge. ஆனா இங்க it is independent of charge. இங்க dependent on charge னா opposite charge னாக்கா attractive. அதுக்கப்புறம் சேம் சார்ஜஸ்னாக்கா ரிப்பல்சிவாக இருக்கலாம். இங்கே மூணாவதா இட்ஸ் அ லாங் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ் கம்பேர்ட் டு நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். whereas இதெல்லாம் ஷார்ட் ரேஞ்ச். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், இது ஒரு சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ், whereas இது நான் சென்ட்ரல். இங்க it obeys inverse square law, அதாவது கூலும்ஸ் law. inverse square law இங்க does not obey inverse square law. நெக்ஸ்ட், இப்போ இந்த ரேஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ரேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ரேஸ். This is positively charged. Doubly ionized helium atoms. இதை எப்படி இண்டிகேட் பண்ணுவோம்? He2 4 இல்லையா? வெலாசிட்டி இதுக்கு என்ன ஆர்டர்ல இருக்கும் அப்படின்னா, வெலாசிட்டி 1/10 of velocity of light. C னா இந்த இடத்துல velocity of light நோட் பண்ணிக்க. 1/10 of velocity of light. 1/10 of C. அப்பனா எவ்வளோ? 3 into 10 power 7 மைனஸ் இல்லை. 3 into 10 power 8 னா என்ன? அது லைட்டோட ஸ்பீடு. அதில் 1/10 னா என்ன அர்த்தம்? 3 into 10 power 7. அவ்வளோதான். அடுத்தது, they excite fluorescence in substances like zinc sulfide. So it exhibits fluorescence. அது அந்த photoluminescence எல்லாம் வருது பார்த்தியா? fluorescence எங்க? on irradiation on zinc sulfide, ZNS. and barium platino cyanide. இது definitely it will affect photographic plates. இந்த ஆல்ஃபா ரேயை ஒரு கேஸ் வழியா பாஸ் பண்ணோம்னா அயனைஸ் ஆகிடும். அயனைசஸ் gases.
They are easily absorbed by matter. Easily absorbed by matter. Almost aluminum foil la stop pannidum. So stopped by aluminum foil of thickness 0.1 centimeter. Even or a paper vachu kuda taduthalam, or by ordinary sheet of cardboard or paper. Thin metal sheet valiya porappa scatter agum. Scattered by thin metal sheets. This will cause artificial disintegration of atom. Artificial disintegration of atoms. எந்த பாடி மேல அது படுதோ அந்த பாடி ஹீட் ஆயிடும். So produce heating effect. When it is blocked. அப்போ ஹியூமன் பாடியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹியூமன் பாடி பேர்ன் ஆகிடும். Right, now let us study the beta rays. Properties of beta. This consists of fast moving electrons. Fast moving electrons of nuclear origin, deflected by magnetic and electric field. Emitted with high velocity. Depending on the nature of a radioactive source. And it may be almost 99% of velocity of light. 100% of velocity of light chance. It also gives fluorescence. On irradiation on barium platinocyanide. Or calcium tungstate. It affects photographic plate more strongly than
alpha particles. That is more strongly than alpha. It can ionize gas. But its ionizing power. So the ionizing power of beta is 1/100th times of the ionizing power of alpha. So அதை விட ionizing power கம்மி தான், 1/100th தான். ஆனால் penetrating power is greater than that of alpha. That is 100 times. The penetrating power of beta is 100 times of penetrating power of alpha. It is absorbed by aluminium. Aluminum foil of 5 mm thickness. Its range in air is more than that of alpha. Due to its lower mass, beta particles are scattered easily. Its emission is always accompanied by an elementary particle called a neutrino. Then let us move to gamma rays. Properties of gamma rays. These are electromagnetic waves that have the wavelength greater than less than the X-ray. X-ray விட கம்மி. Not deflected by electric and magnetic fields. இது gamma rays. Not deflected by electric field or magnetic field. So it clearly tells it doesn't have charge, no charge. So the gamma particles அப்படின்னு சொன்னாக்கா gamma wave தான் சொல்லுவாங்க. The gamma அப்படிங்கிறது particlesனு சொன்னா அதை photonsனு சொல்லலாம். H nu photon, but no charge. It travel with the speed of light. It also gives a fluorescence, but minimum தான், சில மெட்டீரியலில் தான் வரும்.
இதுவும் ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டை அஃபெக்ட் பண்ணும். இதோட அயனைசிங் பவர் ஸ்லைட்டாக தான் இருக்கும், ஏன்னா சார்ஜ் நெக்லிஜிபிள். அயனைசிங் பவர் இஸ் வெரி லோ. It is almost 1/10,000 times of alpha. Penetrating power. அது அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகும் 10,000 times of alpha. ஈவன் 30 சென்டிமீட்டர் திக்னஸ் உள்ள அயன் பிளாக்கை கூட பெனிட்ரேட் பண்ணும். பெனிட்ரேட் 30 சென்டிமீட்டர் அயன் பிளாக், 30 சென்டிமீட்டர் திக் அயன் பிளாக். எக்ஸ்ரே மாதிரி it is a diffracted by crystals. எங்கேயாவது ஹிட் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா இட் எஜெக்ட்ஸ் பீட்டா பார்ட்டிகல். on irradiation. Irradiation na attack of radiation on any substance. இது வந்து ஒரு பேர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நோட் பண்ணிக்க, இது முக்கியமான பாயிண்ட். பேர் ப்ரொடக்ஷன். அது என்ன பேர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா, ஒரு காமா, அதாவது காமா ஃபோட்டான்னு சொல்றது, காமா ஃபோட்டான் ஒரு பார்ட்டிகுலர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, that is a combination of electron and positron. எலக்ட்ரானோட ஆப்போசிட், பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் இஸ் positron. So these are all the properties of what? Alpha rays, beta rays, gamma rays. அப்புறம் இந்த டிகே, அது நான் நேத்திக்கே சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ஃபா டிகே என்னென்ன டைப்பில் பார்த்தோம்? ஆல்ஃபா டிகே, பீட்டா டிகே, காமா டிகே. நோட் பண்ணிக்கோ. ஆல்ஃபா டிகே அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா போடுறது எக்ஸ், அதை அட்டாமிக் நம்பர் தான் ஏ, சாரி அட்டாமிக் நம்பர் ஜி, இசட், கீழே வந்து இசட், மேலே வந்து மாஸ் நம்பர். கரெக்டாக? இப்போ என்ன பண்ணுவோம், இது ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம், ஹீலியம் 2,4ன்னு பண்ணுவோம். கரெக்டாக? அப்போது ஹீலியம் 2,4னாக்கா இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸு புதுசாக ஒய்ன்னு ஒரு எலிமெண்ட்டாக மாறிடும். கரெக்டாக? ஏன்? அட்டாமிக் நம்பர் மாறுது. அப்போ Z-2 அப்படின்ற அட்டாமிக் நம்பரோடு இருக்கும். அடுத்தது இது 2, தென் Y A-4ன்னு வரும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா மறக்காத, நேற்று ஒரு எக்ஸாம்பிளோட போட்டிருக்காங்க. இதோட ப்ளஸ் Q அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். இப்போ இந்த கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் அப்படின்றது A-4 டிவைடட் பை A இன்டு Q அப்படின்ற ரேஷியோவில் இருக்கும். So most of the energy is carried by alpha particle only. பீட்டா டிகேல
beta decay ஓட ஈக்குவேஷன் பாரு. இதில் எக்ஸ்னு ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துப்போம். அதே மாதிரி அட்டாமிக் நம்பர் Z, இங்கே மாஸ் நம்பர் A. இங்கே இருந்துட்டு இப்போ இது என்ன ஆக போகுது, தட் இஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆக போகுது. எலக்ட்ரான் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம், -1, மாஸ் வந்து 0, கரெக்டா? எலக்ட்ரானுக்கு மாஸ் கிடையாது. ஸோ பீட்டாவை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவேன், -1, E -1, அதுதான் பீட்டா. இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணி பாரு, A அப்படின்னாக்கா இந்த Y புதுசாக இருக்கும். Z மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்னா +1, அப்போ Z +1 மாறிடாது. அப்போனா Z -2ன்னு வந்துடுவாங்க, புரியுதப்போ? சாரி, Z +1 வரும். Z மைனஸ் ஆஃப் -1னா +1. அட்டாமிக் மாஸ்ல எந்த நம்பர் இருக்காது, மாஸ் நம்பர்ல சேஞ்ச் இருக்காது. அண்ட் இதோட நியூ பார் அப்படிங்கிற ஆன்டி நியூட்ரினோ ரிலீஸ் ஆகும். நியூ பார்னா என்ன, ஆன்டி நியூட்ரினோ. NEUTRINO, நியூட்ரினோ. பீட்டா காமா டிகேல நோ பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் ஃபார்ம்ட். ஸோ இந்த 3 விதமான டிகே நம்ம நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட், the loss of radioactivity. அது அப்படியே நம்ம கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் மாதிரி தான். Loss of radioactivity. So dN by N, that is the rate of disintegration. Note பண்ணிக்க, dN by N என்ன, dN by N the rate of disintegration or decay. Very good. The rate of disintegration or decay is proportional to N. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அதாவது dN by dt, n இல்லை, ரேட்டு தானே சொன்னேன், dt. ஸோ dN by dt is proportional to n. இதை தலைகீழ எப்படி போடு, dN by n is proportional to dt-ன்னு எடுத்துட்டு வந்துடு. இந்த இடத்துல dN by n அப்படிங்கிறது minus lambda into dt. இந்த lambda அப்படிங்கிறது decay constant. So integral between the limits வச்சுக்கோ, ஐ மீன் ஆர்பிட்டரி அமல போட்டுப்போம், வித்தவுட் த லிமிட் வச்சுப்போம். அப்போ 1/n இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வரும், log n. ஸோ நேச்சுரல் லாக் n, நோட் பண்ணிக்க. ln போட்டால் என்ன அர்த்தம், log to the base e is equal to minus dt இன்டகிரேட் பண்ணா t, அப்போ lambda t plus c, integral constant. அதை evaluate பண்ணணும். To evaluate the integral constant, put t is equal to 0, அதாவது இனிஷியலா 0 செகண்ட். அப்பனா n becomes what, n0.
n becomes n0. அப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ log n0 is equal to t into minus lambda t0. அப்போ கேன்சல் ஆயிடுது. ஸோ that is equal to c. அப்போ cக்கு பதிலா log n0 போடலாம். therefore log n, that is natural log to the base e, is equal to minus lambda t plus இந்த log n0 போட்டுக்கோ. Therefore log n minus log n naught is equal to minus lambda t. இப்போ quotient rule அடாப்ட் பண்ணோம்னாக்கா லாகரிதத்தில் மைனஸ்னாக்கா டிவிஷன். அப்போ log n divided by n naught அப்படின்னு வரும். That is equal to minus lambda t. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? introducing log, exponential term on both side அப்படின்னா e power log t ன்றது e power log of n by n0 அப்படிங்கிறது n by n0 ன்னு வந்துடும். இந்த இடத்துல e power minus lambda t. So introducing exponential function எழுதிக்கோ. introducing exponential function on both side. So exponential term of any logarithm term becomes another, அது cancel ஆயிடும் inverse இருக்கிறதுனால. logum exponentum inverse ஒன்னோட ஒன்று. Therefore n is equal to n naught into e power minus lambda t. இது ஒரு முக்கியமான equation. Now in the decay constant நாம discuss பண்ணலாம். decay constant நோட் பண்ணிக்கோ. decay constant என்னது? அதான் lambda. Lambda is the reciprocal of t. It means t is the reciprocal of lambda. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். therefore n is equal to n naught into e power minus lambda into t. so lambda அப்படியே போட்டுக்கோ into இந்த t க்கு பதிலா 1 by lambda போடலாமா? அப்ப என்னாச்சு? that is n naught e power minus 1 அப்படின்னு வந்துடும். அப்ப e power minus 1னாக்கா 1 by e தான் அர்த்தம். எழுதிட்டா? therefore n is equal to n naught divided by e அப்படின்னு போடலாம். இதோட e ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்க. 2.718. 2.718. அப்போ n is equal to n naught divided by 2.718. so this is the அப்போ 1 by எவ்வளவு வருது? அது 1 divided by 2.718 னா 0.368 ன்னு வருது. அப்போ இதை இப்படியும் போடலாம். n is equal to 0. எவ்வளவு வந்தது? 368 into n naught அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஓகேயா? இங்க dn by dt என்ன சொன்ன? decay constant இல்லையா? that is dn by dt. அதான் நம்ம என்ன சொன்னோம்? minus lambda n, rate of decay. rate of decay அப்படிங்கிறது minus decay constant into the original number of particles present.
அப்போ லாம்டா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மைனஸ் இங்கே கொண்டு வந்துரு மைனஸ் dn by dt போட்டுட்டு இந்த எண்ணை ஓவராலாக கீழே இறக்கிடு n. ஸோ டிகே கான்ஸ்டன்ட்டை இப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் டிகே கான்ஸ்டன்ட்? இட் இஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் த ரேட் ஆஃப் disintegration to the initial number of particles present before radioactivity. புரியுதா? இப்போ இதுலயே half life அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். half life period அத டி ஹாஃப்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டா வெறுமனே டீன்னு சொல்லிக்கலாம். half life. It is the time interval. Here you go. It is the time interval in which the concentration of the radioactive nucleus reduces to 50% of its original value. It is the time interval. It is the time taken for 50% completion of the integration, disintegration. Simple சொல்லணும்னா என்னது? It is the time taken for 50% completion of nuclear disintegration. Simple சொல்லிடுவார். It is the time interval in which the concentration of radioactive nucleus reduces to 50% of its initial value. அப்போ n is equal to n naught into e power minus lambda t ன்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம். இப்போ t half, அதாவது t க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணோம்? t half கேபிட்டல் t. கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து t halfனே அப்படியே போடுவாங்க, ஃபிசிக்ஸில் கேபிட்டல் t ன்னு வச்சுக்கிறான். அப்படி எப்படின்னு போடலாம். ஸோ t இந்த இடத்துல இட் ரெப்ரசன்ஸ் 50% டைம் டேக்கன், அதாவது ஹாஃப் லைஃப். அப்போ 50% அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது n வந்து என்ன ஆகிடும்? ஒரிஜினல் வேல்யூலேருந்து டிவைடட் பை 2 தானே. அதான மீன் பண்ணுறான். ஒரிஜினலாக எவ்வளோ 100 இருந்ததுன்னா அதில் 50% அவள் தான். புரியுதா? அப்போ அதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாரு. n-க்கு பதிலாக என்ன பண்ணுற? n0/2. கரெக்டா? அப்படியே போடு. n-க்கு பதிலாக n0/2 போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் n0 e பவர் மைனஸ், அடுத்தது லாம்டா, அந்த லாம்டா அப்படியே வச்சுக்கோ. அடுத்தது டீக்கு பதிலாக டி ஹாஃப், இந்த இடத்துல கேபிட்டல் டீன்னு போட்டுக்கோ. ஓகே, ஓகேயா? இப்போ இந்த n0 கேன்சல் பண்ணா அப்போ வெறுமனா 1/2 இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் லாம்டா இன்டூ கேபிட்டல் டீன்னு வரும். கரெக்டா? புரியுதா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? நான் நல்லா கவனிச்சுக்க. இப்போ மைனஸ் ஏ பவர் மைனஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/a பவர் பிளஸ் எம். கரெக்டா? அப்போ இது என்ன பண்ணலாம்? 1/2 இது அப்படியே வச்சுக்கோ. இதை என்ன பண்ற? 1/e பவர் லாம்டா டீன்னு மாத்துற. அப்போ 2 இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் லாம்டா டி தானே. கரெக்டா? Now let us introduce logarithm on both sides. Logarithm introduce பண்ணா என்ன வரும்? Natural log introduce பண்றோம். So natural log 2 is equal to, அப்ப exponential term cancel ஆயிடும், வெறுமனே lambda t. Done. புரியுதா? அடுத்தது எப்போதுமே natural logல இருந்து log to the base 10 எடுக்கணும்னா you have to multiply by 2.303 இல்லையா? ஸோ அப்போ 2.303ன்னு போட்டோன்னா log to the base 10ன்னு மாறிடும். log 2, this is log to the base 10. log 2 is equal to இங்கே lambda t. ஓகேவா? log 2 அப்படிங்கிறது என்ன? 0.3010. ஸோ அப்போ 2.303 into 0.3010 is equal to another lambda into capital T. ஓகேவா?
therefore இதை multiply பண்ணா 0.6932 வரும் is equal to lambda into t, therefore t is equal to 0.6932 divided by lambda. இது ஒரு முக்கியமான equation. Okay, 0.6932 divided by lambda. So இதுதான் the t half, அதாவது half life period. புரியுதா? இப்போ நான் ஒரு சின்ன சம் கொடுக்குறேன், நோட் பண்ணிக்க. What is the ratio between time taken for (99.9% radioactive decay to half-life period? Half-life period is 50% தானே? கெமிஸ்ட்ரியிலே பார்த்தோம் எவ்வளோ 10, பட் அதை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ டி 99.9% அப்படிங்கிறது எப்படி பார்க்குறோம்? இப்போ இதை வந்து இப்படி எழுதிக்கோ. நம்ம அந்த ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷனுக்கு வருவோம். ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷனில் என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் lambda is equal to 2.303 divided by t into log, இங்கே என்ன வரும்? ஒரிஜினலில் n0, அடுத்தது என்னது? n. இப்போ இது அப்படியே மாற்றிக்கோ. ஸோ t is equal to 2.303 divided by lambda log, இது log to the base 10, n0 by n. இப்போ t 99.9% சொல்லியிருக்கேன். அப்போ therefore is equal to 2.303 divided by lambda into log of n0ங்கிறது ஒரிஜினலாக 100 இருந்தது. இப்போ n 99.9% ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும்? 100 minus 99.9%. இப்போ புரியுதா? அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டீகம்போஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம், டீகே ஆயிடுச்சு. அப்போ 2.303 divided by lambda into log of 100 divided by 0.1 வரும். ஸோ 100 நம்ம என்ன பண்ணலாம்? 10 ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம். 0 என்ன பண்ணலாம்? 10 power minus 1ன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ 10 கியூப்னு ஆகிடும். ஸோ 2.303 divided by lambda into log of 10 cube, அதாவது 3 log 10 அப்படின்னு வந்துடும். log 10 is equal to 1, அப்போ into 3. therefore 2.303 divided by lambda into 3. இதுதான் என்னது? t 99.9%. இப்போ t 50%க்கு வருவோம். t 50% தான் t half நமக்கு. அது எப்படி வரும்? that is equal to 2.303 divided by lambda into log of 100 divided by 50% இல்லையா? அப்போ 100 minus 50 50 தான். அப்போ 2 log 2 அப்படின்னு வரும். ஸோ 2.303 divided by lambda into log 2. ஸோ therefore t 50% அப்படிங்கிறது 2.303 divided by lambda into 0.3010, roughly 3.3ன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ this equation divided by this equation அப்படின்னா that is 10 times. ஏன்னா 2.32 cancel, lambda cancelled. ஓகே, அப்போ t 99.9% divided by t 50% அப்படிங்கிறது 2.303 by lambdaலாம் கேன்சல் ஆகிடும். 3 by 0.3 தான். ஸோ 3 by 0.3 அப்படிங்கிறது that is 10 times. அப்போ வேல்யூ இஸ் 10 அப்படின்னு கொள்ளலாம். ஓகே,
இப்போ இந்த ஆவரேஜ் லைஃப் எப்படி வந்து நம்ம டி ஹாஃப் இதெல்லாம் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஆவரேஜ் லைஃப் தட் இஸ் மீன் லைஃப் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும். நோட் பண்ணிக்கோ. ஆவரேஜ் லைஃப் ஆர் மீன் லைஃப் நோட் பண்ணிக்கோ. மீன் லைஃப் இதை டவ் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். வேற என்ன? டவ். It is a ratio of combined age of all nuclei to the. Here you go. It is a ratio of combined age of all nuclei to the number of nuclei present in the sample. அதுதான் என்ன சொல்றோம்? டவ் அப்படின்னு சொல்றோம். This is represented by tau. Now let us relate this tau and the decay constant. Tau versus decay constant, that is lambda. The relationship between tau na enna sonna mean life and decay constant lambda. இப்போ n0 நோட் பண்ணிக்கோ. n0 அப்படிங்கிறது the number of nuclei present when t is equal to 0 initially. Number of nuclei present when t is equal to 0 அதாவது initial timeல. இப்போ after t time அது after t hours or எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம். t time ஏதோ t timeனா வேற ஏதோ t time snacks time lunch time நினைச்சுக்காது. t time it reduces to எது reduces to the n naught அப்படிங்கிறது reduces to என்ன ஆகும்? n ன்னு மாறிடும். அதாவது என்ன அர்த்தம்? n அப்படின்னா என்ன? இட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை ஆஃப்டர் t செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். t டைம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ at t0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? n நாட் நியூக்ளியை இருந்தது. கரெக்டா? கிளியரா இருக்கா? இப்போ at some time t at t டைம் அப்போ என்ன ஆகும்? n நியூக்ளியை அப்படின்னு ஆகுது. இது புரியுதா? அதான் n நியூக்ளியை ரிமைன்ஸ். மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கு? ரிமைன்ஸ் இது. இப்போ கொஞ்சம் ஒரு பார்ஷியலி அதாவது ரொம்ப இன்ஃபினிட்டிஸ்மலி ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் இன் டைம் அது ஆட் ஆயிருக்கு அப்படின்னாக்கா அப்போ என்ன பண்ணோம்? அட் டி டைம் t plus dt smallest interval of timeல. ஓகே, இது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா n minus dn இவ்வளவு இருக்கும். நியூக்ளியை ரிமைன்ஸ். அப்படியே எழுதிக்க. நியூக்ளியை ரிமைன்ஸ். இந்த dn அப்படிங்கிறது the shortest interval of timeல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்இன்டகிரேஷன்ஸ். அதை தான் அதை இண்டிகேட் பண்றோம். ஸோ த லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் dn அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஷார்டஸ்ட். புரியுதா? இப்போ மீன் லைஃப் அப்படிங்கிறது மீன் லைஃப் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்? டவ். டவுன்னு என்ன சொன்ன? இதெல்லாம் சமப் பண்ணணும் இல்லையா? எல்லா இதையும் அப்போ எப்படி சமப் பண்ணுறது? இன்டகிரல் பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் 0ல் ஆரம்பிச்சு n0 வரையிலும் அப்போ t இன்ட்டு dn நோட்
இதுதான் the number of nuclei disintegrated divided by the total number of initial எவ்வளோ இருந்தது அது NC. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் n அப்படிங்கிறது n நாட் இன்டூ இ பவர் மைனஸ் லாம்டா டின்னு தெரியும். அப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா dn நோட் பண்ணிக்க dn with respect to t, so dn by dt. Differentiate this equation, differentiate this equation with respect to t, so dn by dt. எடுத்துறதெல்லாம் dn by dt is equal to, what do you mean by dn by dt? Rate of decay. Okay, so the rate of decay, adha nama disintegration, rate of decay illana rate of disintegration. So rate of decay அப்படிங்கிறது இப்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். n0 அப்படிங்கிறது என்னவும் அது கான்ஸ்டன்ட் இனிஷியலா இருந்தது, அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது, அதனால அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். அடுத்தது e பவர் ax டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும், a இன்டு தானே, அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் மைனஸ் லாம்டா, அதில் உள்ளது அப்படியே வரும் கரெக்டா, இன்டு இ பவர் மைனஸ் லாம்டா டி. ஓகே புரியுதா? அப்போ dn அப்படின்னா இது இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடு, இந்த மைனஸ் லாம்டா ஃப்ரண்ட்ல வந்துட்டோம், மைனஸ் லாம்டா, அடுத்தது n நாட், ஓகேவா, அடுத்தது இ பவர் மைனஸ் என்ன வரும் லாம்டா டி இன்டு டிடி. கரெக்டா? ஜாக்கிரதையா போடு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம், இந்த டிஎன்னை தூக்கி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். புரியுதா? இந்த டிஎன்னை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். Therefore tau is equal to integral between the limits 0 and n naught. இப்போ இங்கே n நாட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுனால இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடும், அது ஜீரோன்னு ஆகிடும். ஏன்னா n நாட்னாக்கா ஒரிஜினலாக ஜீரோ தானே இங்கே. புரியுதா? ஸோ அப்போ இங்கே டி டேர்மில் வரப்போ ஜீரோ, இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், அது இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் 1/0ன்றதுனால. அப்போ இதெல்லாம் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே வா. ஸோ டிஎன் டி ஏற்கனவே இருக்கு, அடுத்த டிஎனுக்கு பதில் இது என்ன பண்ணுற மைனஸ் லாம்டா இல்லையா, அந்த மைனஸை ஃப்ரண்ட்டில் போட்டுக்கோ, லாம்டா இன்டு என் நாட், அதுக்கப்புறம் இ பவர், தென் மைனஸ் லாம்டா டி, அதுக்கப்புறம் டிடி டிவைடட் பை என்னது என் நாட். இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக என் நாட் அப்படிங்கிறது த டோட்டல் நம்பராக நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே. ஸோ அதனால இது என் தான், அது என் நாட் இல்லை. இப்போ இந்த லிமிட்ஸை மாற்றுறது மூலியமா நெகட்டிவாக பாசிட்டிவ் ஆகிடலாம். அப்போ டவு இஸ் ஈக்குவல் டு 0 to இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டு இதை பாசிட்டிவ் ஆக்கிடு. நம்ம டெஃபினட் இன்டெக்ரலில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. So t into lambda into n naught, அப்புறம் into இந்த மைனஸ் e பவர் மைனஸ் lambda t, e பவர் மைனஸ் lambda t into dt whole divided by n. ஜாக்கிரதையா பண்ணிட்டே வா.
ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும், தட் இஸ் இது மறுபடியும் சைக்கிளிக்காக மாறும். அதுக்கப்புறம் இ பவர் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஆகிடும். ஸோ ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல். ஸோ ஃபைனல் வேல்யூ எல்லாம் அடிபட்டு போயிடுது. அப்போ 1/∞ என்டையர் டேர்ம் 0. அப்போ வெறுமனே 1/λ மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/λ அப்படின்ற அந்த ரேஷியோவுக்கு வந்துடும். இதில் டவ் அப்படிங்கிறது டி வந்து டி ஹாஃப் எவ்வளோ பார்த்தோம், 0.693 டிவைடட் பை லாம்டா. அப்போ இந்த இடத்துல 1/λ பதில் டவ் போடலாமா, போட்டால் என்னாகும், டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0.693 இன்ட்டு டவுன்னு போடலாம். இப்போ புரியுதா, ஏன்னா 1/λ இஸ் ஈக்குவல் டு டவ். ஸோ டவ்வை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஈக்குவேஷன்ஸு. இந்த டெரிவேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக போடுங்க. அண்ட் ஃபைனலி தி SI யூனிட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி அது என்னன்றதை பார்ப்போம். தட் இஸ் கால்ட் பெக்கரல். அந்த பெக்கரல் அனதர் யூனிட் கியூரி, அனதர் யூனிட் வந்து ரூதர்ஃபோர்ட். ஸோ இதை எப்படி இன்டர் கன்வர்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கோ. ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் அ ரேடியோஆக்டிவ் சாம்பிள். எழுதிக்கோ, activity of radioactive sample. The number of radioactive disintegrations taking place per second is represented by R. Note பண்ணிக்கோ. The number of radioactive disintegrations taking place per second is represented by capital R. அதாவது R அப்படின்னா மைனஸ் dN டிவைடட் பை dt ஆர்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே n இஸ் ஈக்குவல் டு n0 e பவர் மைனஸ் லாம்டா டின்னு தெரியும். இதை தான் நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருந்தோம். dN பை dt அப்படின்னாக்கா n0 இன்ட்டு அடுத்தது மைனஸ் லாம்டா இன்ட்டு அடுத்தது இ பவர் மைனஸ் லாம்டா டி. இந்த டிடி தான் இங்கே வந்தாச்சு. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை டிஎன் பை டிடி அப்படிங்கிறத டிஎன் பை டிடி நமக்கு ஏற்கனவே சிம்பிளான ரேட் ஈக்குவேஷன் என்ன பார்த்துருக்கோம், மைனஸ் லாம்டா இன்ட்டு என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். அதாவது மைனஸ் என் லாம்டான்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. அப்போ ஆர் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க பார்த்துருக்கோம் மைனஸ் டிஎன் பை டிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ மைனஸ் டிஎன் பை டிடி அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் லாம்டா. ஏன்னா டிஎன் பை டிடி பார்த்தோம், அது லாம்டா தானே. ஸோ என் லாம்டான்னு போடலாம். அதாவது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் என் லாம்டான்னு வரும். அப்போ ப்ளஸ் என் லாம்டா. ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் லாம்டா. அப்போ ஆர் நாட்னா என்ன, என் நாட் லாம்டா. ஆர் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் நாட் லாம்டா. அப்போ என் அப்படின்னா என் நாட் இன்டூ இ பவர் மைனஸ் லாம்டா டியா.
அப்போ n-க்கு பதிலா இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். Therefore, R is equal to R naught into e power minus lambda t. ஓகே, இது ஒரு முக்கியமான ஈக்குவேஷன். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஸ்இன்டகிரேஷன் பர் செகண்ட் அந்த யூனிட்ல கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அதே தான் வரும். இப்போ SI unit of activity, radioactivity, activity na the radioactivity is becquerel, BQ, becquerel எழுதுறப்ப நீ ஸ்மால் லெட்டர்ல எழுதணும், சிம்பிள்ல போடுறப்ப கேபிட்டல் லெட்டர். becquerel BECQU அடுத்தது EREL. வேர்டிங்ல எழுதுனா ஸ்மால் லெட்டர்ல போடணும், சிம்பாலிக்கா பண்ணா BQன்னு போடணும், கேபிட்டல் B அண்ட் Q. அப்போ 1 becquerel அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தட் இஸ் 1 disintegration per second. இன்னொரு யூனிட் வந்து கியூரின்னு பேரு. கியூரி CI அப்படின்னா கியூரி, ஸ்மால் லெட்டர் CURI, மேடம் கியூரி, அவங்க ஹஸ்பண்ட் தான் பெக்கரல். இப்போ 1 curie is equal to 3.7 into 10 power 10 becquerel. ஒரு wife ஓட power is equal to 3.7 into 10 power 10 husbands. Another unit என்னன்னாக்கா Rutherford. இந்த ரூதர்ஃபோர்ட் சொல்றப்ப ஸ்மால் ஆர் போடணும், ஞாபகம் வச்சுக்க, அங்க போய் கேபிட்டல் போடக்கூடாது. ஸோ ரூதர்ஃபோர்ட் இவரோட யூனிட் என்னன்னா 1 RD. நீ ஏதோ 1 RDனா ரேடியன்ல நீயா புதுசா டெவலப் பண்ணாத, அது ரூதர்ஃபோர்ட். நம்ம பசங்க விட்ட ரெட் ஆன் என்னென்னமோ இஷ்டத்துக்கு சொல்லுவான். ஸோ 1 ரூதர்ஃபோர்ட், தட் இஸ் 1 RD. 1 RD அப்படிங்கிறது என்னன்னா 10 power 6 DK per second. Ten power 6 DK per second. ஸோ இந்த யூனிட்ல கவனமா இருக்கட்டும். Finally, we will be discussing about the nuclear reaction and நான் என்ன ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கேன். Okay, we'll see tomorrow.